relation R. Okay, ang range of values from -1 to +1, the closer to 1 or -1, the stronger is the correlation. Maganda yung question ng isang lumapit sa akin kanina, i-share ko sa inyo. Paano niya kung sa exam, yung isang choice 0.94, tapos isang choice ulit, nga letter A, 0.94, letter B, -0.94. So, exactly the same. Kaya lang isa positive sa negative. Ano po isasagot ko doon? Okay. Ang reaction ko doon, magkasing strong sila. Yung pagiging positive or negative, walang kinalaman yun eh. In other words, kung ganun ang forma ng choices, there are two acceptable answers. Bawal sa exam yun. So, kung yun ang nasa isip niyong tanong, kasi nagtanong, posible tanong nyo rin yun eh, nahiya lang kayo, no? So, share na natin. Kung yun ang nasa isip natin, okay, hindi ho pwede yung ibigay sa board exam. Sa board exam ho ang rule, there should be only one answer. Multiple choice, A, B, C, D, isa lang. Pag dalawa ang possible answers, i-consider yun as bonus. Okay? So, don't worry about that. Masakaling nasa isip niya. No? Okay, ngayon, sabi ko may isa pa, yun namang coefficient of determination. Minsan, yung coefficient of determination, tinatawag ding measure of goodness of fit. Measure of goodness of fit. Kasi baka yun ang gamiting term. At least alam natin, yun din yung coefficient of determination. Ngayon, how is it represented? Represented by R squared. Kaya pag alam mo yung R, mako-compute mo yung R squared kasi squarein mo lang siya. Okay? It is the measure of the goodness of fit. Ano ibig sabihin nun? Okay, what do you mean by coefficient of determination? It is the percentage. The percentage of the change in dependent variables explained by the independent variable. Ano daw? The percentage of the change in the dependent variable, dependent, explained by the independent variable. Okay, nakuha niya? Papaliwanag natin. I-note nyo na lang muna. It is the percentage of the change in the dependent variable explained by the independent variable. I-convert ko sa layman's terms kasi mas math yan eh, no? Hindi mo tayo mathematicians, CPAs tayo. So, tinatry natin i-simplify. Sabi natin kanina, okay, the independent variable must qualify as a cost driver. Okay, yung cost driver na yan dapat yung kamatch ng cost. So that the cost driver causes this cost to change. So, ang pipiliin mong independent variable, yung may relasyon sa cost, so that pag nagbago yung independent variable, magbabago yung cost. It causes the cost to change. Now, given a list of data, okay, pinag-partner natin yung utility cost. Ano ang cost driver na pinapagamit ng problem? Machine hours. Okay. Continuing na natin yung given. How many months of data are given? Please. How many months of data are given? 7. Okay. Sa 7 na yan, may sinabi yung last sentence ng first paragraph. Anong sabi? The utility company imposed a significant rate change as of July 1. Okay. So, mapapansin mo, mula July hanggang December, okay, magkakalapit yung mga data. Yung July, 33,750 machine hours, 13,000 yung utility cost. Naging 34,000 ng August, lumaki, naging 12,200 naman. Okay. Ang totoo, dapat sana, kung ang machine hours ay naging 34,000, lumaki, dapat sana yung utility cost, lalaki rin yan dapat eh.
Pero it appears here na bumaba siya. Okay? Tapos itong September, 33,150, naging 11,040. Bumaba ng konti compared sa 12,200. Sana napapansin natin, ano? In other words, pwede ba sabihin na yung paggalaw sa cost ang naging dahilan yung machine hours? Kung lahat ng data to, okay, gumalaw yung cost dahil sa machine hours, 100% ang coefficient of determination niya. Kasi lahat ng changes sa cost ang dahilan machine hours. However, yung June, 29,300 hours yan. Ang cost niya 8,223 lang eh. Tapos biglang tumaas ng July. So, ibig sabihin, okay, may iba pang factor na na-consider dito. Ano ho? Yung rate. Na pag-usapan, na nakapukuhan niyo po ba? Kung ang iniisip natin, ang driver, machine hours, ting magbabago machine hours, magbabago dapat yung cost. Pero may isang month dito na iba. Okay? At dahil daw po, iba yung rate noon. So, ang dahilan, yung rate, hindi yung machine hours. Pero mula July hanggang December, isang rate na lang yan. Nakuha po ba natin? So, kung i-relate natin yung June doon sa 6, siguro maganda ialis natin si June. Bakit to? Iba rate niya compared doon sa rate ng July to December. Kung yung rate ng July to December, pare-parehas lang. Yung changes niyan dahil nasa machine hours. Hindi na dahil sa rate. Pero yung June, may change yan dahil sa rate. Nakuha po ba natin? So that if mula July hanggang December, nag-change yung cost dahil sa machine hours at hindi dahil sa rate, out of 7, yung 6 months of data, kaya nagbago yung cost dahil sa machine hours. 6 out of 7. Ilang percent po yun? 6 out of 7. 6 over 7. Daw? 86, 87. 86%. Tinatranslate ko lang sa layman's terms. Okay? 7 months. Yung 6 na months pare-pareho ng rates. So kung nagbago man yung cost dahil sa machine hours, yung isang month, June, ibang-iba yung amount niya dahil may kinalaman yung rate. Iba yung rate. In other words, okay, 6 out of 7 ang dahilan machine hours. 1 out of 7 ang dahilan rate. So, 6 out of 7, 86%. We can say in layman's terms, yun ang kanyang coefficient of determination. Ano punto? Is that acceptable? The higher the coefficient of determination, the better is our set of data. Okay? Ang totoo, if R is equal to 1, if R is equal to 1, what will be the coefficient of determination R squared? 1. Okay? 1 squared is 1 or 100%. The closer to 100%, the better. 100%, the best. Nakukuha po natin. Kung ang coefficient of determination itong pinag-usapan natin, 86%, ibig sabihin 14% nung mga data nagbago hindi dahil sa cost driver natin. Okay? Kundi dahil sa ibang reason. Maganda kung halos lahat sila. Kung pwede nga lang 100% na pag nagbago yung cost, dahilan ay machine hours, the best yung sa pairs of data natin. Okay, so that is coefficient of determination. The measure of the goodness of fit. Kailan good ang fit? Pag very close to 100%, perfect, the best, cool, 100%. Kaya kung halimbawa, ang coefficient of correlation R ay 0.8, okay, kung 0.8 yan, ano ho ang coefficient of determination? 64%. Hindi na maganda. Okay, hindi na maganda yung data mo. Bakit to? 64% lang nung numbers of data ang dahilan ng pag-change sa cost dahil sa cost driver na napili mo. 64% lang. Kukunti ho yun. Sa mga analysts, ang gusto nila, hanggat maaari, no, 90% and above. Na kukuha po ba natin? Okay, so the closer to 100%, the better. Okay. Ngayon, halimbawa, kinomission tayo. No? Pakiobserbahan mo nga niya.
Bakit to? Meron ako kasi tawag dito, may business ako eh. Ano yun? Kasi di ba may 7-Eleven, may mini stop. Nagtayo naman ako, big stop. Ano? Pero ano rin kami, 24/7 din kaming open. Okay, parang 7-Eleven mostly ay 24/7 open sila. Kaya lang, naobserba namin, nung mag-account kami, may mga nagiging losses kami because of theft. Okay? Nagkakaroon kami ng theft losses. Yung bang nagnanakaw, yung customers, simple-simple, nakakakuha. Typical yan sa mga groceries eh. Okay. Mahusay yun. Kahit may CCTV, nakakalusot. Okay. Araw-araw, meron kaming theft loss. Gusto namin i-analyze ano ang nagiging reason. Okay. Ano nagda-drive? Kasi ang theft loss, minsan malaki, minsan maliit. Okay. Minsan wala. Pero madalas meron. Yun lang, meron, pero minsan malaki, minsan maliit. Ano kaya reason? Bakit malaki theft loss? Bakit maliit ang theft loss? Okay, so, ikinomission ka ngayon. Ginawa mo, nakasibilyan ka, tumayo ka sa store. May clipboard ka, nag-observe ka. Okay. Napagdiskitahan mo yung kulay ng damit ng customers. Kasi nagkataon na yung unang araw ng pag-observe mo, maraming customers in red. No? Yung bang may pula sa damit nila. Red na blouse, red na t-shirt, red na polo shirt, okay, red na shoes. Basta merong red. Pagka ang customers, majority naka-red, ang laki ng theft loss. Okay? So yung theft loss, ang laki. Tapos, another day, nag-observe ka, nagpo-post ka talaga. Ilan yung pumasok na pula? Pina-post mo. Ilan yung nakaputi? Pinopost mo. Ilan yung nakaitim? Pinopost mo. Okay. Na-observahan mo one day, maraming naka-white. Mas marami kesa sa naka-white. Nung kinopit yung theft loss for the day, maliit yung naka-1. Third day, nag-observe ka, uy, marami na namang nakapula. Nung, teka muna class, baka may nakapula rito, no? Ano lang to ha? Illustration lang to ha? Hindi kayo to. Okay, marami na naman nakapula. Nag-note siya talaga. Ang laki na naman ng theft loss. Fourth day, nag-observe niya, ang dami nakaputi. Ang liit na naman ng theft loss. Okay. Gumawa na siya ng report sa management. Okay. The change in the theft losses is due to the color of the dress. Okay. Color of the get-up of the customers. Red, high theft loss. White, low theft loss. Yun ang nireport niya. Yun ang obserbahan niya. Ilang araw siya nag-observe, palangin ganito. Kung kayo yung owner ng big stop, yung business, acceptable ba yung report niya? Yung marami ko nakikita, gumagano eh. Iba naman, gumagano eh. Okay. Kahit ako rin, siguro, para sa akin, questionable yung report niya. Pero nasasabi ng analyst, may data ko ako. May numbers ko ako. Tumayo ako, may dala akong clipboard. Binilang ko talaga. Pag maraming nakapula, ito ho. Pag maraming nakaputi, ito ho. May data ho. May basihan ho, conclusion ko. So I stand, okay, by my report. Tama ho ito. Nagpakita ng statistics. Pinakita sa iyo. O, ngayon, nakita mo statistics. Acceptable na po ba yung report niya? Yes, no. Marami pa rin ayaw eh. Na? Bagay, unfair nga eh. Di ba? Unfair naman. Kung mo ba nakapula ka? Di ba ganun? Di kaya kung mo ba nakaputi ka? Ganun ba yun? May kinalaman kaya talaga? Okay, ikaso ito yung date eh. Tayong mga nag-uusap, ano pwede natin sabihin? Nagkataon lang. Mukhang may relasyon, pero sa totoo wala. Nagkataon lang. Okay? Ano ho tawag sa gano'n? Sa statistics ho, yun ho yung tinatawag na ganito. Ano ho basa?
Ano daw? Variables. Okay, spurious variables. So how do you define spurious variables? Okay, they seem to be related, but in reality, they are not. The relationship is just a coincidence. Okay, they seem to be related, but in reality, they are not. Okay, period na doon. Ano na ba ito? The relationship is just a coincidence. Okay, coincidence lang. Sa Tagalog, nagkataon lang. So, now that we know the definition of spurious variables, ano ho masasabi natin? Beware. Okay, beware of spurious variables. Do not use them in your analysis. Okay, do not use spurious variables in your analysis. Beware. Okay? So, hanggang doon ho ang correlation analysis. Okay? So, babalikan natin yung problem. Check na natin itong mga datang binigay. Obserbahan nyo nga yung cost in relation to machine hours. Obviously, yung utility cost natin, hindi constant yung totals. So, definitely, hindi sila fixed. Okay? Kung hindi sila fixed, ano candidates? Pwedeng variable, pwedeng mixed. Okay, paano mo malalaman? Kasi noong June, 29,300, ito, 8,223. July, 33,750, ayan naman, 13,000, lumaki. No? Mukhang related naman talaga sila. So, kunyari nga lang, ngayon, related nga. Okay. Ano kaya ito? Pwede na ho kaya, ano kaya? Variable kaya ito o fixed? Nagbago yung oras, lumaki yung cost, o lumate yung cost, mukhang variable eh. Pero napag-usapan natin kanina. Paano ka magko-conclude kung purely variable yan? Computein mo rin yung per, in this case per hour. Pag yung per hour nila constant, purely variable to. Try natin sa June, magkano ho ang per hour? 8,223 divided by 20, 9,300. You'll get 0.28 perhaps. July, 13,000 divided by 33,750. Magkano siya? 0.39. Sa bagay yung June, malabo na yan eh. Pinag-usapan natin kanina eh. Try mo nga August, 12,2 divided by 34,000, 0.35. Ay, obviously, the rates per hour are not constant. Although yung totals nila, nagbabago. Conclusion, anong klaseng cost to? Mixed cost. So bagay dapat maging mixed cost. Kasi ang requirement ay segregate the components using high-low. Bakit mo ha-high-lowin kung pure? May hilo ka lang yan. No? Ang hina-high-low yung mixed lang. Hindi pwede na hong high-lowin. Mixed naman siya. Kaya lang, hindi natin ginamitan ng correlation analysis. Class, yung pag-discuss ng correlation analysis, pinasok natin sa discussion kasi nasa syllabus. Ngayon, halimbawa may problem, ang assumption, correlated na yung data. Huwag ka na mag-conduct ng correlation analysis. Kunyari na-conduct na. Baka mamaya, supporting sa bawat problem, nagko-correlation ka, nagko-compute ka pa ng R squared, ang assumption, okay na sila. So now we will go to segregation. Eh di mag-high-low na, naku, ready na ako dun. Alam mo kung saan galing ang high-low? Yung high-low galing sa scatter graph diagram method. Yung high-low, simplified version ng scatter graph diagram. Siguro, bago tayo mag-high-low, alamin muna natin pinanggalingan niya. Diba? Dapat alamin natin, ano ba yung scatter graph? Kasama rin sa tatlong methods eh. How do you segregate variable and fixed cost components, okay, of mixed cost using the scatter graph diagram method? Okay, di syempre, nag-drawing ng graph. Okay, ito yung y-axis, ito yung x-axis. Ito ho yung machine hours. Tama ba? Hindi. Utility cost. Okay, ito ho yung utility cost. At ito naman ho yung machine hours. Okay. And then, kung scatter graph diagram, we have to draw a graph. O, ipa-plot ko na lang ho yung, so how do you draw a graph? Ito na yung axis, pa-plot natin yung points. Okay. How many points? Sinusolve na ho natin yung problem. How many points do you expect to see on this graph?
7. Given 7, di ba? Okay, there should be 7 points. Kasi, one pair of data is equal to 1 point. So that if there are 7 pairs, there will be 7 points. Yung mga pairs of data na yan, sa algebra, ano nga tawag doon? Yung mga data na yan, possibility of machine hours? Sa algebra, ano tawag? Yung mga data na yan? Letter B? Variables. Sa statistics, ano tawag yan sa mga data yan? Hindi ko na itanong kanina yun, kaya bigla ako siningit eh. Ano tawag sa mga data na yan sa statistics? Letter O, isa. O, sa statistics. OMG. Hindi. Letter B. Kuha na. Observations. Okay? Those data are called observations in statistics. And in statistics, we usually determine the number of observations. And the number of observations is represented by letter? Dali, mataas. Letter? Ano ba? Yun, okay. Letter N. Kaya dito sa problem na to, pag tinanong ka, what is the N in this problem? What's your answer? 7. N equals 7. Kailangan may pasok sa usapan, kailangan may pupuntahan yan. Ha? Okay, siguro, para may idea na kayo, di ba sa least words, merong N sa formula? Ganun. Okay? Pero pag pinag-usapan natin, alam mo natin. So in this problem, N is equal to 7. And since there are 7 months of data, pag pinlat natin points, there should be 7 points. O, kunyari, pinlat ko na, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. As we have said, pag na-plot yung data, titignan natin, regrouping ba? Nagawa na ho yun. Kunyari ho, nag-correlation na. Okay, fine. So what do we do now? After plotting the data, you draw a straight line through the points. Through. So dadaan siya sa mga points. Saan dadaan? Hanggat pare, at the center of the group of points. At the middle of the group of points. You draw a straight line. Okay? Kagaya niya. Paano kung hindi ko ako pwede makapag-drawing straight line? Kasi pabaluktot ho. Forget about the data. Non-linear yun. Kaya kailangan talaga linear eh. Kasi pag nag-scatter graph diagram ka, you will draw a straight line through the group of points. Okay? Ngayon, ano ho ito? How do you call this line? Sa board exam mo, lumabas na yun eh. Okay, lumabas na yan. Naka-drawing yan. Tapos, kunyari, ito ay line AB. Tinanong, how do you call line AB? Sige nga po, how do you call this line? Bumubulang straight line. Oo na. Pero mo this line. Okay, letter R. Line of letter R. Regression. Yun. Okay, ito po yung tinatawag na regression line. Yung tinanong ko ngayon, lumabas ko sa board exam yun, nakadrawing yung line. Tinanong ano tao sa line. Yan ho yung regression line. So how do you describe regression line? It is a straight line that passes through the group of points. Okay, a straight line that passes through the group of points. Kailangan ho through the group ha. Why? Because the regression line will represent the points. The regression line represents the points. Siyempre class, kung siya yung nagre-represent, kasama siya ng nire-represent. Kaya nga, it passes through the group of points. Wag na wag kang mag-drawing ng scatter graph. Ito yung mga points. Mag-drawing ka sana ng regression line. Naguguluhan ka rito. Dito mo din drawing. Hindi ko po pwede yun. It must pass through the group of points because the regression line represents the points. At kung siya yung representative, siya na kausap natin ngayon. Diyan mo kukunin yung variable and fixed cost components of the cost. Hindi sa individual points. Okay? Sa regression line ko na kukunin. And how do you do that? First, you get 2 points from the line. Okay, 2 points. Tawagin natin siyang point 1, tawagin natin itong point 2. Okay, and then you get the slope of the line using these 2 points. If you remember your algebra days, pagkakuha mo ng 2 points, nag-drawing ka ng triangle na ganyan.
Tapos to tinatawag mong delta y. Ito tinatawag mong delta x. What do you mean by delta? Change. So change in y tsaka change in x. Why do you have to do this? Because as I have said, you will get the slope of the line. Okay, the slope of the line. In algebra, what letter do you use to represent the slope of the line? Very good. Okay, the slope m. Pero for our purposes in this chapter, papalitan ho natin siya. We will not use m, gagamitin ho natin ay b. The slope b. Baka sasabihin mo, ay, pwede yun. Di ba bawal yan? Wrong spelling, wrong. MS to. Na-apply lang natin yung natutuhan natin sa algebra. Discarte natin. Eh, ba't papalitan natin ng B para consistent sa ibang topics that we will discuss? Okay? And how do you compute this slope B? Alam ko natatandaan nyo, delta y over delta x. The slope B is delta y over delta x or change in y over change in x. Alam mo, itong slope na to, big, no? Slope siya ng straight line. Pagka kukunin mo slope ng straight line, kahit saan part ng line mo kunin, you will get the same slope. Halimbawa, dito natin ginawa si points 1 and 2. Kunyari dito mo naisipan kunin si point 1, dito si point 2, dito ka nag-drawing ng triangle, dito mo kinuha yung delta y at delta x. Since straight line naman to, kahit saan part gusto mo dito pa eh. No? Okay, you will get the same figure for B. In other words, slope B is constant. Kahit saan part ng line mo siya kunin, constant siya. Okay. Sabi nyo kanina, change in y, no? Rather, delta is change. So, delta y is change in y. How do you get change in y? dy minus y. Eh, bakit ito yun? Bakit siya yun? Itong guhit na to. Kasi ganito po yun eh. Bawat pair of data, isang point. Bawat point, merong x and y value. Halimbawa, si point 1. Ang x value niya, ito. Let's call it x1. Ang y value niya, ito. Let's call it y1. So, follow the pattern. Si point 2, ganun din. Si point 2, meron siyang x value, ito yun. Tawagin natin x2. At ito naman, yung point 2 na to, ulit, meron siyang y value, ito yun. Let's call it y2. So, therefore, this line is actually the distance between x2 and x1. So that when you get delta x or change in x, that is no other than x2 minus x1. Ito ho yun, yung delta x. Follow the pattern. Ano naman ho yung delta y? The distance between y2 and y1. So that would be what? y2 minus y1. Pag pinag-divide mo silang dalawa, ang resulta is slope b. As I have said, yung slope b na yan, kahit saan mo kunin yan na part ng line, since straight line ito, you'll get a constant slope. Okay? So sasabihin mo, algebra ng dating ng pag-uusap eh. May pa-delta na, may pa-slope pa. Di ba talaga pwede? High-low na lang. Okay? Papunta na ho tayo doon. Kasi para mag-amoy MS naman ang usapan, okay, mag-substitute tayo. Ano ho ba yung y? Hindi ba yung y ang ginamit natin to represent what? The cost. The utility cost. Okay. E di ibig sabihin, itong y2 minus y1, this is no other than difference in costs. Ano naman ho yung x? Ni-represent niya yung alin? Machine hours. So therefore, delta x is no other than difference in machine hours. So that when you divide difference in cost by difference in machine hours, alisin mo yung difference in ano matitira? Cost over machine hours. In other words, ito ho yung cost per machine hour. Para bang cost per unit, per hour, per piece, parang gano'n lang siya. At itong cost per machine hour na to, yan ho yung value ng B, at itong B na to ay constant. Balikan ngayon natin yung matrix natin kanina. Variable, fixed, mixed. Total per cost driver. Sa matrix na yon, alin doon, anong klaseng cost? Yung ang kanyang per cost driver ay constant. Variable. Therefore,
This slope B is no other than variable cost per cost driver. And ngayon, kung siya yung variable cost per cost driver, remember that our cost is dependent on the machine hours, so that when you multiply the machine hours by the cost per machine hour, you will get the total variable cost. Makakatulong mo yan so that we can find our fixed cost. Ito hong point 2, for instance. Okay? Ito ang kanyang Y2. Yun hong Y2, yan rin hong point 2 pinag-usapan natin. Okay. Ang total cost niya, siya ho yung Y2. At yung total cost na yan, mixed cost to it. Composed of variable and fixed cost. So if this is composed of variable cost and fixed cost, pag minus mo yung variable cost niya, ano magiging resulta? Fixed cost. Pero paano ho po computing yung variable cost na yan? Variable cost is dependent on the cost driver. Ano ho ang cost driver natin? Yung X. For point 2, ano ang X niya? Yun hong X2. Ito hong point 2, ang X value niya yung X2. I-multiply mo siya ng slope B, the variable cost per cost driver. Okay. Multiply natin by the variable cost per cost driver, which is no other than B. What do you get? The total variable cost. I-minus mo yung total variable cost sa total fixed cost. Ano sa total cost, ano resulta? Fixed cost. We were able to segregate the components of the fixed costs. Eh di ito hong X na to, yung multiply ko ng B, yung variable cost per cost driver, eh di pwede kong sabihin siya ho yung BX. Yes. The variable cost is BX. The cost driver times B. Hello? Yes? Okay, so pag sinabing BX, yan ho yung variable cost. Okay? Hindi alam ko na yung variable cost ngayon. Alam ko na yung fixed cost ko. Eh, di-segregate ko na by just drawing a graph. Eh, kung kunin ko kaya sa point 1, okay, anong value ng point 1? Y value is Y1. Yun total cost niya. Ima-minus ko yung variable cost niya. How do I get variable cost of point 1? X1 times B. Ano yung B? Constant yun eh. Ano resulta? Nakuha niyo po, class. Okay, so kung kukunin ko sa point 1, ang mangyari niyan, point 1 kunyari, okay, ang total cost ni point 1 si Y1 minus variable cost niya, which is X1 times B or BX1. Makukuha mo variable cost, ano resulta? Fixed cost. Now, what to expect? Itong fixed cost na to, dapat ba equal dito? Yes, kasi ang total fixed cost, constant. Nakuha po natin. Okay, ngayon, singit discussion. Lumabas natin sa exam. Di ba ito straight line? Kung straight line naman siya, pwede ko na siya idiretso hanggang sa point na to. So, this straight line, the regression line, it starts at this point. A point that lies on the y-axis. Okay, remember your algebra. How do you call the point that lies on the y-axis? Y, narinig ko, very good, intercept. Ngayon, ano yung itong y-intercept na to? This is the point that lies on the y-axis. This is the value of y when x is what? 0. Possible po ba yun? Ano ba yung y? Di ba yun yung cost? Posible bang may cost pa rin kahit ang machine hour 0? Yes! Ano tawag doon? Fixed cost. Therefore, the y-intercept is no other than the fixed cost. Kaya sa ibang problems, pag minari tayo, intercept, 10,000, fixed cost yun. Slope, 10 pesos, variable cost yun, per cost driver. So yung terminologies, tandaan po natin kasi ma-encounter natin ulit sa problem. Pag may nakita kayong problem, the measure of goodness of it is, yari ka doon, nagre-refer saan yun? Coefficient of determination on R-squared. Okay, so, yung mga pinag-usapan natin, sana po matandaan. Kasi mai-apply mo yan sa ibang problems that you will solve dahil yan mo sa chapter. Okay? Meron akong isang point na na-drawing dito eh. Di ba, nasa baba siya. Tapos yung anim dito, siya, ito, kaya lahat 7.
Minsan nangyayari yung ganun eh. No? Pero nung nag-drawing tayo ng regression line, hindi natin siya pinansin. Doon tayo sa grupo. So as if this one does not belong to the group. Okay? May importansya rin po yun. Okay? A point that does not belong to the group. And if it does not belong to the group, if it does not belong to the group, it should not be included in the analysis. Kasi na-analyze natin yung group of points. Ano ang tawag sa point na gano'n? Very good. Okay. Yun yung tinatawag na outlier. Ngayon, how would you know if a point is an outlier? Okay. It is either extremely high or extremely low or highly unusual. Okay. Outlier siya. Extremely high, extremely low, highly unusual. Kasi kagaya ng June. Yun yung June, sa data natin, no? Hindi naman siya extremely high and low eh. Kung tutusin, malapit naman siya sa ibang data, di ba? Pero hindi ho natin siya sinasali. Bakit? Unusual ho siya. Bakit ho siya naging unusual? Iba rate niya compared with the other 6 months. So, hindi ngayon sobrang taas or sobrang baba. Okay? Pwede ho, hindi siya sobrang taas, hindi siya sobrang baba, pero unusual siya. Outlier pa rin siya. Naintindihan po natin. At pagka ho outlier, napansin natin, outlier siya. We did not consider this in drawing the regression line. So pag scatter graph diagram, there is outlier. Anong rule? Exclude. Hello? Okay. Pag halimbawa, spurious variable, ano rule? Do not use. Okay. Yung set of data, do not use. Hindi mo lang siya basta i-exclude. Hindi mo siya talaga gagamitin. Ito, yung kasamahan gagamitin mo. Yung outlier lang, hindi mo gagamitin. So, it may be extremely high, it may be extremely low, or it is highly unusual. Do not include. Okay? Exclude mo in your analysis. Sa high-low kaya, ganun din kaya. Ano ho ba yung high-low? Ang totoo, tapos na ho tayo sa scatter graph diagram. Okay, sabi ko, yung high-low galing dito. Paano nang galing dyan? Kaya dali-dali ng high-low, wala nang ganyan-ganyan. Okay. Nabanggit ko kanina, ang high-low simplified version is scatter graph diagram. Paano nangyari yun? Sabi ba, sige na kasi mag-high-low na. Kaya lang kasi pag inumpisahan ko yung high-low, magkukonsult tayo mga 30 minutes or 40 hanggang 45 minutes eh. Magagalit kayo sa akin eh. So, pinakamaganda, mag-high-low tayo next meeting. Good night.